Сегодня мы продолжаем проходить Mass Effect 2. Собственно, не будем особо разглагольствовать и поехали. Такс. Такс. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Стасян, вы на канале Slard, и мы сегодня продолжаем играть в Mass Effect 2. Ну что, не будем особо долго стоять на месте, а будем конкретно действовать сегодня. Постараемся как можно больше всего сделать. Итак, Келли мне сказала о том, что меня ждут в совещательной комнате. Поэтому незамедлительно давайте отправимся именно в эту комнату, чтобы поговорить с призраком. Shepard, I think we have them. Horizon, one of our colonies in the terminus systems, just went silent. If it isn't under attack, it soon will be. Has Mordant delivered the countermeasure for the Seeker swarms? Not yet. Let's hope he works well under pressure. There's something else you should know. One of your former crew, Caden Alenko, is stationed on Horizon. Last I knew, Caden was Alliance. Why is he out in the terminus systems? Officially, it's an outreach program to improve Alliance relations with the colonies, but they're up to something. And if they sent Commander Alenko, it must be big. I suggest you take it up with him. The Collectors just happened to pick a colony with one of my former crew? I don't buy it. It shouldn't be a surprise the Collectors are interested in you, especially if they're working for the Reapers. They might be going after him to get to you. We should send a message to the Citadel. The Alliance can give us reinforcements. Not until you investigate. I don't want the Alliance getting in our way. Once you have the situation under control, I'll send the message personally. Send the coordinates. We'll head straight there. This is the most warning we've ever had, Shepard. Good luck. Joker, set a course for Horizon. I've got to go see the professor. Aye, Commander. Да. Вот так вот сейчас мы и полетим. Это что такое? Tell me you have something. Yes. Так, ну что у нас получается? Вот мне показывают сейчас на загрузке планету. Это значит, что мы прилетели на планету Терминус и типа высадились на ней. Во. Короче, куда-то мы прилетели, это точно. Lilith, we've got a problem. Still can't calibrate the targeting matrix? Those defense towers are useless if we don't figure it out. Sorry, Commander. Getting our comm systems back online takes priority. Yeah. Okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me, too. People out here don't trust the Alliance. It's nothing personal. What is that? Get everyone to the safe house. I'll cover you. Run! Hurry!
Жесть какая-то. Жуки, они типа как замораживают людей, что ли? Вот эти. Assuming control. We are the harbinger of their perfection. Prepare these humans for ascension. Жесть какая-то. Так, подожди, а мы уже прибыли? Уже все, уже там есть? Так, что мне нужно, что мне нужно, что мне нужно? Я бы Касуми взял. И Грюнте. Да, наверное, так и сделаем, да. Так, что нам лучше? О, у меня 4 очка как раз. Приобрету себе совершенство в технике. Развитие умений. Так выберите улучшаемое умение. Сокрушитель. Так, сокрушитель — это специализация на боевых действиях, уменьшает время восстановления всех умений и обеспечивает наносимый ими урон, а также увеличивает рейтинг героя или отступника. Здоровье плюс 15%, время восстановления, ну, соответственно, герой-отступник плюс 70%. Плюс 70, нифига героя. Неплохо. Увеличение урона и стоимость исследований. Так. Механика-то, ваше умение предельно эффективны, они быстрее восстанавливаются, а продолжительность их увеличивается, возрастает рейтинг героя или... Ну то же самое. О, фига тут, плюс 100%, обалдеть. Так, подожди. Здоровье, механика больше, время восстановления одинаковое. Механика героя больше. Длительность... тут увеличение урона, а тут длительность действия способности. Умений. Урон, тут урон урон. Тут способности кулдаунятся быстрее, тут урон от этих способностей больше, и стоимость исследований минус 20 одинаково, да? Но по сути механика-то круче. Только сокрушитель на боевых действиях рассчитан, что у него из-за того, что чисто урон. Но я, наверное, все-таки возьму механика, ибо... Ну, блин, что это такое? Брать из-за увеличения урона... Да вроде мы и не страдаем от того, что мы не можем никого убить, и нам не хватает, реально не хватает вот там чуть-чуть урона. Я возьму механика. Потрясающе. Максимум вкачали. Так, теперь Грюнт. Грюнта мне не хватает, да? А Касуме тоже, к сожалению, не хватает. Нужно еще несколько очков умений, чтобы мы могли ее все-таки хоть как-то поднять. Так, ну ладно. Поехали. Нифига себе, это мы так близко подобрались. Так, ребята, молодые ребята, пошли. We're groundside. Morton, you sure these armor upgrades will protect us from the seeker swarms? Certainty impossible, but in limited numbers should confuse detection, make us invisible to swarms. In theory. That doesn't sound good. Experimental technology. Only test is contact with seeker swarms. Look forward to seeing if you survive. Ха-ха, любопытно, нифига себе, вы видите, любопытно, выживете ли вы. Ну типа я вижу, да, Рой. Мне типа его как, обходить желательно или что? Я не могу понять. Или типа...
Не делают резких движений, чтобы не ужалили. Ой-ой-ой. Что это? Ой! Что? Хрупкий контейнер вижу. Ух ты, зараза. Так, спрятаться. Блин, нифига, охранник-коллекционер. У них еще и щиты, жесть. Так, ладно, перезарядим, подойдем поближе. Так, давайте спустимся, подберем, во-первых, патроны, которые нам очень нужны. Что, у нас тут ничего нет, что ли? Блин. Это я зря сделал. Ну ладно, сейчас восстановим здоровье. Так. Ничего тут нет в этих контейнерах, к сожалению. Так, взломать. Давайте взломаем. Некие данные. Так. Так. Ой. Это я случайно. Все. Огонь, огонь, отлично, ребят, мы взломали эту штучку и 6000 кредитов, слушайте, получили, перевели сами себе, взломав это. Ух ты, какая пушка. Ой, это... Они улетели, все. Вот эта пушка какая-то такая плазменная, типа, в космос стреляет. Теперь мы остались одни. Не очень хорошо, я бы сказал так. Подожди, а мы здесь же перепрыгнуть можем. Причем запросто, да? Нет, нет, не можем. Так, ребят, нам надо в дом забежать. Хуст? Так это... Откуда у них это? Главное, чтобы меня не обошли со стороны. Появилась, блин, черная идея. Так. Хаск. Didn't the Geth get that technology from Sovereign? Then your elusive man was right. Collectors must work for the Reapers. Молодец. И так были проблемы, а теперь еще больше. Так, мертвый коллекционер. Так, хорошо, ладно, ну что, надо двигаться дальше, нельзя стоять на месте. О, смотреть Хаск. No, on Eden Prime, victims were impaled on giant spikes to turn them into husks. I haven't seen any on Horizon. So the collectors brought the husks. They want the colonists alive for something else? The collectors must be experimenting on the colonists. What are they up to? I'm trying not to think about it. Типа Коля. The collectors aren't getting away with more victims. Let's move out. Yeah. Эй, патроны. Возьмитесь. Твои люди пропали. This is creepy. Where'd they all go? Going dark.
Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно, спокойно. Все, успокоились. Так, аптечку мы возьмем. Жесть. Так, здесь у нас ничего. Ух ты. Что это такое? Так. О, замороженный колонист. Так, пойдемте туда. Я не знаю, что-то мне не выбраться. Видимо, здесь нельзя выбраться. Но обойдем тогда. Заодно посмотрим, что у этих ребят. Так, в этом здании мы еще не были. Сейф. Ой, серьезно? Можно было просто сейф открыть. Ну ладно, окей. Придется взламывать все это дело. О, почти 5000 кредитов получили. Вот это мне нравится. Мне нравится. Так. Так, ну ладно, все. Теперь нам надо вот в это здание и, соответственно, там уже к колонисту замороженному подойти. Может быть, у них и появились новые технологии в том плане, что они теперь не на колья их сажают, а именно так замораживают и превращают в хаски именно так. Взрывающийся контейнер. Взрывоопасно. Stuck in stasis, but still aware. Tech like this could save me a lot of trouble on a job. They've been like this a long time. Блин, а если чуваку срать захотелось, я не знаю. Так, я не знаю, куда мне вообще двигаться. По низу или мне надо... Да, наверное, все-таки подняться на второй этаж стоит. Ой, эти взломы, эти взломы. Так, ну окей, взломали компьютер, что мы там получили? 3000 кредитов! Здорово, ребят, 3000! Это же круто на самом-то деле. Правда, если бы улучшения все эти не стоили по 50 тысяч, было бы еще лучше. Но, к сожалению, да. К сожалению, мы собрали 1012 кредитов, а стоят они намного больше. Так, здесь у нас пусто. Забавно, на самом деле, как они все выглядят. Это будет супер жесткий парень. Ёпта. Так, тихо. Это что за...
Где он? Куда ты стреляешь? А, он с другой стороны еще обойдет, наверняка, да? Подожди, что? Так, мне нужно зайти в это здание. Так, изучатель мы какой-то там, короче, открыли комп, забрали еще кредитов. Как тут удобно, а? Отсюда вести обстрел и командует ребятами. Хрен вы стоите, идите туда. Я же вам это дал указание. Ладно. Так, двигаемся дальше. Так, там ворота пока закрыты. Вот. Так, полученный изучатель частиц коллекционеров. Следующие члены отряда могут использовать их. Шепард. Это прикольно. И чё это? Обошел с другой стороны? Так, подожди, я, может, что-то не сделал? Нихера себе лазер! Потрясная штука, должен вам сказать. Ну вот как тебя взять, а? А, о, подожди, дверь обойти, может, можно как-то ее взломать? А, ну да, собственно, ее и надо взломать. А это чувак, наверняка, обычный житель. Ну да. А он боится. You're human. What are you doing out here? You need them right here. I cleared a path. You're lucky you're not in the hold of a collector ship right now. Those things are collectors? You mean they're real? I thought they were just made up, you know, propaganda to keep us in Alliance space. No, they got Lilith. I saw her go down. Sten, too. They got damn near everybody. I need to know what I'm up against. Tell me everything you remember. We lost our comm signals a few hours ago. I came down to check on the main grid. Then I heard screaming. I looked outside and there were swarms of bugs. Everyone they touched just froze. I sealed the doors. Damn it, it's the Alliance's fault. They stationed that Commander Alenko here and built those defense towers. It made us a target. Tell me more about this Alliance rep. Commander Alenko? Heard he was some kind of hero or something. That made nothing to me, though. Would rather he'd stayed back in Council space. Any idea what he was doing on Horizon? Supposed to be helping us get the defense towers up and running. I got the feeling he was here for something else. Spying on us, maybe. Tell me about the colony defense towers. A gift from the Alliance. High-powered Guardian lasers. Supposed to keep hostile ships from landing near the colony. Had to build a massive underground generator just to give it enough juice. Only we couldn't get the targeting systems online. So the Alliance gave us a giant gun that couldn't shoot straight. Stupid sons of bitches.
Why do you think this is the Alliance's fault? We're just a small colony. Nobody bothered us before we started building those damn defense towers and drew attention to ourselves. I left Council space to get away from the Alliance. Nothing good ever comes from getting mixed up with them. The collectors are targeting remote colonies. The Alliance was trying to help. I don't need their help. Реально, этот чувак думает, что из-за строительства, из-за глобального этого строительства плюс постановки турелей на их колонии, они типа засветились тем самым. Боже, реально, чувак, о чем ты думаешь? Это совсем не то. If you have defenses, we can use them against the collector ship. You'd need to calibrate the targeting system first. It's never worked right. Please, just give us the location. Head for the main transmitter on the other side of the colony. Pretty hard to miss. The targeting controls are at the base. You know this colony and the equipment. You better come with us. Not a chance in hell. You'd probably just get in the way. Yeah, that's what I was thinking too. I'll let you out, but I'm locking the door behind you. I'm not taking any chances. Good luck. I think you're gonna need it. I'm not leaving this bunker until those aliens are gone. I'm not leaving this bunker until those aliens are gone. Ага, я отступника получил. Вроде ничего такого плохого не сказал, чтобы получить отступника. Так, вон они. Я не понял, что это произошло. Офигеть, оружие реально крутое. Просто жгу противников, жесть. Бзи. Бзи. Мне нравится эта пушка, реально нравится. И то, как она стреляет. Потрясающе. Перезаряжать не надо, стреляешь сколько хочешь. Правда, наверное, патроны, конечно, эти закончатся и все. Я, наверное, патронов больше и не найду. По крайней мере, пока. Так. Так, с этой стороны мы были, с этой стороны мы есть, нам надо двигаться, соответственно... Ой, блин, эти жуки немного напрягают. Но они нас не кусят, это точно я знаю. О, здесь проход. This might be useful. How come we don't see more frozen people around? The collectors must have taken them to their ship. We're running out of time. Так. Дверь надо открыть, но давайте поднимемся для начала наверх, правильно? Правильно? Так, правильно. Так, что это? Это все не то. Эти патрончики нам не нужны. Так, компьютер. О, 3000 кредитов. Не зря, скажем так, поднялись сюда. Так, обходим дверь, посмотрим. Потрясающе, обошли систему безопасности. Так, и что у нас тут? О, это выглядит как поле боя, клянусь вам. Как поле боя, сейчас будет месиво.
Музычка заиграла, любимая. И это еще, блядь, что такое? Такую отвратительную тварь надо убивать сразу. Допустим. $90 осталось. Я не пойму, они будут все время бежать или что? Там передатчик. Подожди, подожди. Так ты. Так. Это мы взяли. Здесь только компьютер. Просто мне хочется посмотреть, что у нас вокруг. Мало ли что-то реально ценное будет. Там всякая платина и прочее. Но пока я вроде этого ничего не вижу здесь. И что я должен еще сказать? Что вот скорее всего отсюда еще попрет народ. Все, тут закрыто. Это единственная дверь. И либо мы здесь закончим это задание, либо народ еще попрет. Либо сюда можно будет пройти. Ну, короче, задача сейчас взломать компьютер. Давайте этим как раз и займемся. Ой. Серьезно, это так легко делается? Типа... Во, нашел. Наконец-таки появилась. Так. Joker here. Signal's weak, Commander, but we got you. Edie, can you get the colony's defense towers online? Errors in the calibration software are easily rectified, but it will take time to bring the towers to full power. I recommend a defensive posture. I will not be able to mask the increased generator output. The collectors will try to stop it. Good. Хорошо. Так, что-нибудь еще? Есть полезные советы? Понял. Откуда вопрос? Откуда? Так, мое предложение это сейчас вот сюда вот спрятаться, ребят. Вот сюда вот идите. Потому что они точно прут черт знает откуда, а мы отсюда сможем защищаться. Нифига себе. Да просто исчезли. I'll put them down. Bypassing fail-safes and attempting emergency power-up. Please hold the defense tower. Как они быстро умирают, пока не приземлятся, щиты не подключены. Забавно. Все? Еще будут враги. Так, ну у меня 50 всего, 50 патронов. Не понял, это что такое, ёб твою мать? Какого черта, откуда они вылезли? Здесь не должно быть. Ой, патроны закончились.
Так, надо посмотреть, может быть здесь патроны. Нет, тут только патроны для моей пушки. Вот так вот. Так, ну что у нас? Когда там враги придут опять? Так всегда бывает. Затишье перед бурей это называется. Ой, ребятам, чатик, подождите. Чатик. Так, и что это такое? Что это за корабль прилетел к нам? А, это жук. А, это жук с хасками прилетел к нам. Больно. И он сейчас будет высаживать их или что это? У нас есть что-нибудь из базуки? Крупнокалиберкой давай, какой-нибудь взрывающийся. Так, надо отойти, а то он там излучает какую-то хрень. У меня 60 патронов. Как вообще тут? Надо бежать за патронами. Нет. Я не хочу умирать. Я еще молод. Стоп. Где он? Там одно хп. Все? О, потрясающе, мы убили их. О, патроны. Че, они так спокойно ушли, типа пушки не навредили им? No, don't let him get away. There's nothing we can do. They're gone. Half the colony's in there. They took Egan and Sam and Lilith. Do something. I didn't want it to end this way. I did what I could. It was a good fight, Shepard. Shepard? Wait. I know that name. Sure, I remember you. You're some type of big Alliance hero. Commander Shepard, captain of the Normandy, the first human Spectre, savior of the Citadel. You're in the presence of a legend, Delan. And a ghost. All the good people we lost and you get left behind. Figures. Screw this. I'm done with you Alliance types. Чувствую, кто-то будет в моем отряде сейчас. I thought you were dead, Commander. We all did. It's been too long, kid. How have you been? Is that all you have to say? You show up after 2 years and just act like nothing happened. I would have followed you anywhere, Commander. Thinking you were gone. It's like losing a limb. Why didn't you try to contact me? Why didn't you let me know you were alive? Not my choice. I spent the last 2 years in some kind of coma while Cerberus rebuilt me. You're with Cerberus now. I can't believe the reports were right. Our movements apparently get broadcast across the galaxy. Alliance Intel thought Cerberus might be behind the missing human colonies. I got a tip this colony might be the next one to get hit. Anderson stonewalled me. But there were rumors that you weren't dead. That you were working for the enemy. Our colonies are disappearing. The Alliance turned its back on them. Cerberus is the only group willing to do something about it. You can't really believe that. We both know what Cerberus is like, what they're capable of. I wanted to believe the rumors that you were alive, but I never expected anything like this.
You've turned your back on everything we stood for. Caden, you know me. You know I'd only do this for the right reason. You saw it yourself. The collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I want to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. They could be using the threat of a Reaper to manipulate you. What if they're behind it? What if they're working with the collectors? Wow. You are so hung up on Cerberus, you're ignoring the real threat. You're letting how you feel about their history get in the way of facts. Maybe. Or maybe you feel like you owe Cerberus because they saved you. Maybe you're the one who's not thinking straight. You've changed. But I still know where my loyalties lie. I'm an Alliance soldier. Always will be. I've got to report back to the Citadel. They can decide if they believe your story or not. I could use someone like you in my crew, Caden. It'll be just like old times. No, it won't. I'll never work for Cerberus. Goodbye, Shepard. And be careful. Печально. Просто печалька такая. Joker, send the shuttle to pick us up. I've had enough of this colony. Ну, новая часть игры, новые люди. К сожалению, не заменяет Аленка своим идеалом. Ну, пусть работает дальше на Альянс. К тому же мы вроде Альянсу, по крайней мере, пока я тут, ничего плохого не сделали. Вот, только помогаем людям. Рой будет игнорировать команду от протарианца, может немножко пригорит. Кстати, этого квеста по основной ветке... кстати, после этого квеста по основной ветке не двигайся. Вернее, после квеста свой-чужой читай почаще чат. Иначе может быть печально. Ну, я после вчерашнего-то случая понял, что надо вообще чат проверять. Ну, просто во время жаркого боя это было немножко сложно сделать. Эх, Аленка, блин, хороший чувак же ведь. Ну, ладно, что с этим не поделаешь. Альянс, как Великобритания просрет свои колонии. О. Shepard, good work on Horizon. Hopefully the collectors will think twice before attacking another colony. It's not a victory. We interrupted the collectors, but they still abducted half the colony. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. Caden said the Alliance got a tip about me and Cerberus. Was that you? I may have let it slip that you were alive, and with Cerberus. You risked the lives of my friend, my crew, and that entire colony, just to lure the collectors there? A calculated risk. I suspected the collectors were looking for you, or people connected to you. Now I know for certain. I told you I wouldn't sit and wait while the Reapers and collectors gather strength. Besides, they would have hit another colony eventually, and without a way to predict which one, they would have abducted everyone. What's our next step? We have to keep the pressure on the collectors. They'll be more cautious with their ground operations. So we need another opening. I'm devoting all resources to finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong, as will their resolve. There's no looking back. The same goes for you. Can I assume you've put your past relationships behind you? It was hard to see Caden again. And now it's done. Best to leave those connections behind and focus on our mission. Shepard, once you find a way through the Omega-4 relay to the Collector homeworld, there's no guarantee you'll return. To have any hope of surviving, you and your entire team must be fully committed to this. Thanks for the pep talk, but we'll be fine. I've forwarded 3 more dossiers. Keep building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The collectors will be watching you. Вот так вот. Мало нам одних было проблем, теперь возникла еще одна. I guess we're really gonna do it. Hit the Omega-4 relay.
take the fight to the collectors in person. Looking forward to the action. After seeing what those bastards did on Horizon, though, makes you think. Something on your mind? No, just... there's a good chance we're not coming back, even if we get it done. Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is, too. Getting some closure, you know? Ой, ну да, есть такая, наверное, парочка дел. В общем... Commander, sorry I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. Не решать, что лично. Ай, блин. Квест будет свой-чужой, вот после него надо осторожнее, а пока все нормас. Always have time for my crew. What is it? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... well, I got pinged by a ghost the other night. Family. I'm listening. My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. It's been too long. You'd like us to go take a look at the wreck? See if it's legit? If the coordinates aren't too far out of our way, I could at least verify the wreck. Who knows, maybe there is actually someone out there. I want to also mention that I don't make a habit of looking for random SOS signals. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Any signs that this was a Cerberus front? Who passed this to you? I doubt the elusive man would let a direct operations stake hold this long. If there's a link, it's probably just about money. Cerberus needs diverse holdings to fund projects like, well, you. And whoever sent this my way covered their tracks. Someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin. Who knows with that bunch? You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it, even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am. And as far as I know, he's still a ghost. Tell me about the Hugo Gernsback and what it was doing. Privately held frigate. I looked over the mission brief when it disappeared. Nothing stood out. Typical research and grab operation. Find an uncharted planet, stake a claim, and establish as large a presence as you can as fast as possible to shut out competitors. I think we can spare the time. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. Ага, ну вот так вот. Ну хорошо, допустим. Подожди, а больше мы с тобой ни о чем поговорить не можем? Clear up what's going on with the Gernsback, Commander. Doubt my father's alive after all this time. Was there anything else? Just eager to get going. I'm more interested in just talking. Ready? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. How are we doing, Jacob? Doing good, but good is just as dead as bad, if I understand the threat. How long can we last with collectors going wherever they... Anything else, Commander? Да нет, больше ничего. Так, ну хорошо. Так, с Джейкобом мы поговорили, теперь хотелось бы с Морганом поговорить. Все-таки он там исследования эти проводит. Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple treatment would... No. Would cause liver failure. Never mind. Start from scratch. Anything else? Ай, блин, дурак. I'll let you work. Дурашка, я бы даже так сказал. Commander, you've received a new message at your private terminal. Новое сообщение, новое сообщение, новое сообщение, новое сообщение. Я вот думаю, нужно ли нам сейчас подходить к Джокеру. Так, ладно, давайте тогда...
поднимемся на другие каюты. Ну, в каюты, другие палубы. И потом уже прочитаем сообщения, которые нам отправили. Hey, got a minute? I really appreciate your help with the Hawk heist. I know why we had to destroy KG's gray box, but it doesn't make it any easier. Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean. I hear you shared a drink with her. That's really nice. I imagine with all that's happened, old friends are becoming a luxury. Gabby and Ken would make a great couple. I just doubt they'll ever realize it. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Забавно. Все узнала, все рассказала. О. Тут уже 2 банки спиртного стоят. А была одна. Так, заглянем к Миранде. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking for your help. I don't like discussing personal matters, but this is important. Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind. You remember what I told you about Father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. So why are you sharing the family history with me? My father's agents have been searching for my sister for years. I believe they've tracked her to Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. Почему кадр со стороны ее задницы, я не пойму. Почему не со стороны Шепарда или еще как-то? Что это за кадры? What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical, but she deserves a normal life, and she's going to get it no matter what. Okay. Does your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus, and they're coming up with a positive reason to move the family. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nurse Astra docking bay. Окей, ну давай поговорим. О, еще и герой мне дали. Так, ну давай тогда поговорим по поводу последнего задания. I'd like to go to Ilium and relocate my sister's family. Can you tell me more about relocating your sister? My father is after my sister. I've kept her hidden for years, but his agents have tracked her to Ilium. You remember what I told you about Father? There was another reason I went to... She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my... А, типа больше ты мне ничего не скажешь, да? He's too close. I need to relocate my sister. What do you need me to do? My contact's name is Lantea. Все, я понял. Короче, больше она мне ничего не скажет. Я думал, типа о последнем задании мнения она мне расскажет. Ну ладно. How can I help you, Commander? Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. I won't take any more. Back to work. Иногда подхожу к этому заведующему столовой, потому что не уверен, может быть, даже у него найдется какой-нибудь отец, которому тоже нужна помощь. Ну все. Доктора Чалакоса никаких заданий, ничего такого нет. Хотя бы мы могли по рюмашке еще выпить. Так. А что у нас? О, дверь там открылась в главной батарее, она была заперта. Новые двери открываются. Гарус. Ну да, теперь же Гарус у нас в команде. И чё, ты тут все время что-то в компьютере сделаешь? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful.
I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with them sooner. You sure you're okay working with Cerberus? I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time А я не пойму, а что с его броней стало? У него же нормальная броня была. Типа... Он же может и поменять ее. Почему он ходит в такой обгрызанной броне? Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Shepard, need me for something? What can you tell me about the Normandy's armor? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more... I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite, anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Так, ну хорошо, здорово, с Гаррусом даже пообщались, а я и не замечал, ну типа мы только Гарруса подобрали, а раньше там все время закрыто было. Но все, на этом ярусе мы... Так, там закрыто, да, там тоже дверь закрыта. Кстати, вот там вот, я так предполагаю, что мы еще можем встретить нашу возлюбленную с первой части. И она как раз таки тоже за комнатой доктора Чаквас будет. Ну вот, да, еще Гаррус есть как раз таки. Мне спасибо. Зритель внимательный сказал. Так, ну и на нижнюю палубу слетаем. Я не знаю вообще, стоит ли сейчас сюда. Но Касуми, мы, в принципе, с Касуми только что выполнили одну миссию, так что я думаю, с ней стоит пообщаться. А Заид, ну Заид всегда есть что сказать. Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. Tough fight on Horizon. I fought slavers and kidnapping rings, but nothing like that. Some slavers took a little girl on a colony in the Skepsis system. Girl woke up, fought her way out, got picked up by my band well on the way to Omega. 8 years old. She'd have had no chance on Horizon. So you knew Archangel from before. Interesting. Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You and I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead. Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I should let you go. Конечно, на него напали, корабли нападали, корабль, точнее, напал, огромный, просто, ну, представьте, да, у вас самолет летит, вы его подрываете, кроме того, что вы еще уничтожаете, наверное, по 50 преступников в день. Честно говоря, мне задается один единственный вопрос, когда он умудрялся, например, кушать, сколько у него было боезапасов, и когда он спал.
такой, типа, вопрос интересный, что, ну, представьте, на вас все время нападает, и они должны знать, когда вы уснете. И вообще, спит ли эта раса вообще? Если спит, то когда и как часто. То есть, они могли, например, каждый раз, там, раз в час, например, наемника отправлять, и он проверял бы, и, например, там, ну, не знаю. Hey. Tell me something I don't know about. Nothing to tell. Why? I want to know more, and I'm not going away. I'm here to fight for you. Nothing says we have to be friends, but whatever. Something you don't know, huh? Obvious stuff, like what's up with my ink, or something else just as boring. You're not really interested unless it affects you. I've been through all this shit before. I could be genuine. You have no way of knowing. I have eyes, and I have history. You'll back off. As soon as you realize you're not the first, and I'm immune to your help. I'll bite. What's with the tattoos? Some are for prisons I've been in. Some are for kills. You know, good ones. Some are for things I've lost. Those aren't your business. They're nobody's business. And some Бизнес. Только я слышу бизнес, хотя в тексте вообще другое. You work pretty hard at not letting people get close. I've been with lots of people. If you're asking about a boyfriend or a girlfriend, no. It's a waste of time and it never works. You let someone get that close, it just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. You're tough, but you can't have survived alone all these years. When I was starting out, I ran with this girl Manara and her boyfriend. They knew their way around. I thought they'd help me. Right. They helped me into their bed. And when we finally did take down something big, they helped themselves to my share of the take. I knew where it was heading. And I got them first. Never bothered with friends after that. They sound like selfish pricks. That doesn't mean they were going to kill you. I get feelings. I don't need proof. I did the smart thing. I always do the smart thing if people fuck with me. That's probably something you should remember. I have to go, but we should do this again. Wait. My turn with the questions. People usually walk by now. Why are you really asking all these things? Are you eyeing me up? Because if this is just about sex, maybe you should just fucking say so. What the fuck? Что-то у меня чатик в ВК молчит. Смотрят, но молчат. Хитрые какие. Да, я хочу тебе. Нет, спасибо. Нет, я правда хочу знать. Типа вопрос в тебе. Так, нет, спасибо. Типа 2 раза нет и да. I'm in no hurry. I want to know what makes you tick first. You don't need to know someone to sleep with them. You just have to know where to put it. Спасибо за дельный совет. Maybe we'll talk later. Maybe not. Может, поговорим потом, а может и нет. Так, мы пообщались, правильно? Я вряд ли что-то у нее новое узнаю. Так, плюс 6 героя, обалдеть. Ну вот это круто. А не то, что мне там дают плюс 2 к герою, плюс 2 к отступнику. Так, вопрос второй. Куда мне сейчас топать? Сюда. I hear that Rupert is actually cooking some good meals lately. Yeah, right. That scunner couldn't serve a good haggis if his life depended on it. But all haggis tastes like ass anyway. Aye, but in the right hands, it can taste like mighty fine ass. What can we do for you, Commander? Carry on. Will do, Commander. Два инженера. Я думал, мало ли, что-то вы мне хотите рассказать интересненькое. Нет, еще ничего рассказывать не хотят. О, СП, это же было тоже закрыто. Подожди, или... А, да, точно, тут же это. Грунт. Shepard. Just checking in, making sure you're acclimatizing. The hold is too open, not enough cover. Armor is limited. Warlord Grant would target here to scatter heavy cargo, then focus on engines. That's what tank imprints show about human ships anyway. It's how I learned from the tank. Old pictures where memory is. Like holding a book for a child. Just remember this picture after picture. No help with finding a reason to care.
What other human info is floating around in there? Less than a finger deep to sever your spine. You're soft. Solarians, Asari, all soft. Quarians, not so much. Turians, you have to work the blade, I guess. Don't see much point to it, though. Much point. Never mind. Something must move you. You're as genetically Krogan as you can get. I see suffering, the dead, and I think weak. I'm supposed to be strong. My guts were grown from thousands more worthy. The dead were weak. If they were strong, I wouldn't be needed. I don't know why Okir started teaching. When he turned on the tank the first time, I screamed. Weak. Pitiful. So you started small, but you became what you are. Not everyone gets that chance. I'm built for strength, but didn't earn it. I just am. Those dead were strong enough to try, even if they lost. The perfect Krogan, ignoring what made me. No strength in that. I'll take another look at what happened to the Krogan. Find a reason to care about it. Даже так, да? Ну хорошо. Еще героя получил. Так, ну все, теперь отправляемся. Все, это 4-я палуба, так что я думаю, мы можем вернуться обратно. Со всеми, да, мы поговорили. Джек, Грунт, Заид. Так, и, соответственно, все на кают... А, нет, стой. На боевой информационный центр нам надо. Так, и у нас было сообщение, которое мы должны прочитать. I'll take this in my quarters. О, оказывается, F — это удар врагам, находящиеся рядом. So why call me? Just this morning I received word that the Batarians arrested her. They're holding her in a secret prison outpost on terrorism charges. I need you to infiltrate the prison and get her out of there. As a favor to me, I'm asking you to go in alone. What is Dr. Kenson actually doing out there? She's a deep cover operative, Shepard. We talk only when we have to. I'd heard she was investigating a rumor of a Reaper artifact in the system. Her last report said she'd found it. What else can you tell me about the operative? Amanda's a top scientist and Alliance agent working in Batarian space. It's a deadly assignment, and she's one of the few up to the challenge. She and I go back pretty far, Commander. I won't let her run away in a Batarian torture camp. I thought the Alliance denies the Reaper threat. That must be some proof she found. Kenson's team found an artifact out in Batarian space. She believes it's a Reaper device, proof that the Reapers are indeed planning to invade. I've known her a long time. If she says she has proof, it's worth checking out. I have a hell of a squad with me. I'm sure they'd help out. Kenson is my friend. If the Batarians see a squad of armed soldiers, they'll kill her. This is serious, Commander. Go in with discretion, or don't go at all. The Batarians won't take kindly to the Alliance breaking into a secret prison. This is not an Alliance operation. It's one person going in alone to save a friend. If it were an official mission, of course the Batarians would be upset. You keep this quiet, Shepard, and there's nothing to worry about. I'll make this a priority. The prison is hidden underground in a Batarian outpost in Aratat. I'll upload the coordinates now. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hackett out. Просто выполнил одну задачу и миллион других заданий появилось.
Так, ну и все, да, это было одно единственное сообщение, я так понимаю. Нет, это было не одно единственное сообщение. Давайте почитаем. Так, разведданные по серому посреднику. Кому? Шепарду. От отдела обработки информации Цербера. Нам известно, что ваш старый друг Лиара Тессони уже несколько лет охотится за серым посредником. Учитывая, что он сотрудничал с коллекционерами, мы совсем не против помочь Лиаре. Недавно мы раскрыли информацию, которая может вывести Лиару к базе посредника, но, к несчастью, она не слишком доверяет разведке Цербера. Если вы согласитесь посетить Илиум и передать Лиаре эту информацию как жест доброй воли, мы будем вам признательны. Кстати, нам как раз таки на эту планету и надо будет лететь по просьбе Миранды, ее сестры. Так что надо будет слетать. Это, подожди, Лиара. Все, я вспомнил. Так, окей. Вы можете помочь? Робин Риф. Капитан мне дал этот адрес солдат Альянса. Надеюсь, письмо дойдет до вас. Вы говорили, что пытаетесь остановить коллекционеров. Они забрали моего сына и моего брата. Вы нашли их? Вы знаете, где они? Я знаю, вы стараетесь, но ведь пропало так много поселенцев. Каждая семья лишилась кого-нибудь. Хуже всего, что пропали дети. В школах стоят пустые парты. В шкафах висит ненужная зимняя одежда. Прошу вас, Альянс ничего не предпринимает. Совет ничего не предпринимает. Если вы сможете найти пропавших, прошу вас, сделайте это. Дайте мне знать, если о чем-нибудь могу помочь. Откликнитесь. Робин Риф. Так, позаботьтесь о Гарусе. От Нала Бэтлера. Это еще кто? Я не знаю. Мой муж служил в отряде Гаруса. Я не знаю, рассказывал ли вам Гарус о том, что случилось с ним. И сама не знаю подробностей. Мне лишь известно, что муж умер в ловушке, подстроенной какими-то ублюдками из банды. Я знаю, что Гарус винит в этом себя. Он считает своей личной оплошностью каждый выстрел по его отряду. И когда он послал мне письмо, в котором говорилось о смерти мужа, было ясно, что он винил в ней себя. Мой муж ни за что бы этого не хотел. Он гордился службой в отряде Гаруса. Он отвоевывал Омегу у бандитов. Он погиб с честью, погиб в бою. Я скучаю по нему, господи, если бы все отдала, лишь бы вернуть мужа. Но вины Гаруса в этом и нету. Теперь вы его командир, прошу вас, если вы можете, помогите ему избавиться от чувства вины и, пожалуйста, не говорите Гарусе о моем письме. Спасибо. Так, ну и последнее сообщение. Запрос из штаба Цербера, спасение пропавшего агента. Итак, от штаба. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега. Мы бы хотели попросить вас разобраться в ситуации, возникшей в этой области, планете Лорак, в системе Фатара. Ваша задача — поиск базы, где, по нашим сведениям, затмение держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента, или, если произошло непоправимое, соберите все компрометирующие нас данные, которые могли получить затмение. Дело довольно щекотливое, Шепард. Мы рассчитываем на ваше благоразумие. Так, ну окей, хорошо. Спасти оперативника. Просто задание выше крыши. Я единственное, кому не бегал, это, наверное, наш самый лучший пилот. We're flying into the eye of the storm, and you're thinking about some Asari prostitute? Hey, watch it. It's not like that at all. She's... You won't understand unless you meet her. Hey, Commander. It's, pretty crazy the people you can run into out here, huh? I mean, it was probably a setup or something, but it was still good to see Caden. Staff Commander Alenko, wasn't it? He moved on. I can't blame him. He was frontline with you against a Reaper. I'm the one who gets roped back into saving the galaxy? Did someone switch our files? You're the force that pulls it all together, Joker. Yeah, it sucks, I'll give you that. I assume everything is going well up here? This thing wants to fire me over a joke. Okay, I said I'd flash the AI core, but I was kidding. And we'd only lose a few systems. Nosy ones. To clarify, human resources adjustments are not actually under my authority. Then why? Why are you always picking on me? My replies were intended to provoke,
though not to cause distress. Your reactions are atypical of most humans. You are interesting. Вы интересно. Edie, were you intentionally egging him on? What part of your programming covers that? Nothing in the restrictions imposed upon me forbids active observation techniques. Mr. Moreau's performance actually improved under duress. I never figured the coming overlords would be so annoying. I'm done. So, how do you think we're doing? Well, Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. As for the crew, you'd have to ask her. That's it for now. See you, Commander. Сьюзи. Ай, вот. Это жесть, когда какой-то дроид, просто программа ИИ подкалывает тебя. А он сказал, что взорвет ядро. Ну, блядь. Вот это, ребята. Вот это команда. Ладно, сохраним игру. Так, мне предлагалось сохранить вчера 2 раза. А, ну у меня автосохранение есть. Давайте сохраним игру. Правильно? У меня сохранилось? Да. Сохранение 21, сохранение 20. Типа я 20 раз уже сохранился. Так, и... Все. Карта галактики. А, подожди, а мы с Келли не говорили. I saw the reports on Horizon, Commander. What you did was amazing. The report mentioned that Caden Alenko was there. How did that go? We've been through a lot. I wish we could have had more time together. I understand. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Так, ну что, это мы были на горизонте, и нам пора отсюда улетать. Так, выход на Ой, не на ту орбиту я вышел. Вот, ретранслятор. Ого, Ильюм, завербовать того. Чё-то как-то много. Спасти доктора Консон. Так, я так понял, что завербовка кого-либо это очень долгий и длительный процесс. Так что давайте пока мы постараемся помочь нашим товарищам по команде. Вот, например, Джейкобу. Начнем, наверное, с него. Detected an anomaly. General distress. MSV Hugo Gernsback. Registration BW46100340. Probe launched. Scans have found something. Давайте мы еще... Богатая планета. Launched. Так, посмотрим, что у нас. Вот нам Палладия и Иридия. Вот Иридия нам надо реально многое. Probe launched. Launched. Ну, Иридий как-то медленно очень пополняется. Probe launched. Probe launched. Так, ну, платина мне пока не так сильно нужна, честно говоря.
launched. Так. Блин, а Иридий, наверное, на каких-то других планетах. Так, подожди. О, вот что-то такое есть. О! Потрясающе. Probe away. Все, да, больше такого. О, подожди. Probe launched. Это хорошо. Probe away. Ну и все, в принципе, мы всю планету обошли. Вот, понимаете? Всю планету обошли. Ну, тут вот есть немного нулевого элемента, поднимем его тоже, потому что он вообще редкость. Ну и, собственно, все. Вроде. Полетели. Собирай все, трюм бесконечный. Не, ну просто все может быть мне, конечно, не нужно. Слишком много чего-либо, мне перебор не надо. А то вот я сейчас смотрю, что у меня там на стриме, да, 5000 иридия, 6000 нулевого элемента, а вот платина и палладия вообще как бы полно. Хотя, честно говоря, вот палладий я в прошлый раз жаловался, что мне его не хватает. Так, стопе, мы... А, Джейкоб уже выбрал, все, я просто думал, что кого мне взять. Джейкоб, значит, соответственно, отец. Так, ну мы с Касуми, мы в прошлый раз с Грюнтом и Касуми, в этот раз пусть с Джейкоб и... Ну и Джек, пусть будет Джек, ладно. Джейкоб и Джек. Так, пока тебе ничего... О, 6, аж целых 6 очков. Так, притяжение. Вот, агент Цербера. Нам надо агент Цербера поднять. Вот так вот. Чтобы и урон, и здоровье повысилось. Это же... Вот это самая полезная штука. Стоп, подожди. Джейкоб... Блин, а я уже не могу, да, выбрать ничего такого. Ай, ладно, хрен с ним. Не посмотрел я очки, у нее же наверняка тоже есть. Ну, мы еще найдем богатые планеты, а то мы просто бедные какие-то. Бомжовские планеты находили, ничего, собирать с них нельзя. Так что... Поищем, еще пособираем. Я просто с этой планеты, по-моему, собрал все. Потрясающая планета, красивый вид, но... Так, побежали. Опа-на. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Трофей. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Неполная запись офицера. Repeat. Toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed.
Pause time, 8 years, 237 days, 7 hours. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who's in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours. Following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback, activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of acting captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. Yeah, that long? He's screwed. Так, нам надо вот сюда сейчас пробежать. Раз столько ящиков, значит что-то полезное мы должны найти. А потом уже отправимся на сам корабль. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Who are you? What was your rank on the Gernsback? I can't think. The leader thinks for us and we serve. So we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out! Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! We've been spotted. Да, вот такая вот интересная... Откуда вы прете? Появляется... Да кто это? If I die, I'm haunting you, Shepherd. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Жесть какая-то. Так, я даже не знаю, честно говоря, куда мне лучше отправиться. На корабль или дальше? You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. They attacked because he exiled them. We serve, so he'll call the sky. He never sent the call, so they hate him. Hate everything. We just want to go home. Так, что мне, что лучше сделать, даже не знаю.
На корабль или вверх? Ну, давайте поднимемся выше, откуда они сами, собственно, прибежали. Так, ладно. Давайте тогда на корабль сбегаем. Чувствую, что как бы и там надо все осматривать. Какую-то часть мы уже здесь местности осмотрели, правильно? Значит, нам нужно на корабль, осмотрим его. Потому что если нам куда-то двигаться дальше, то там наверняка очень далеко. Так, чего такое? Полезнее всего патроны качать. Это уже на корабле, да. Окей, ну, хорошо. Так, зажигательные просто топчик, а на 4 уровне прокачки их еще и на всю команду раздают. Если Джейсон в команде, конечно. Блин, Джейкоб. Ну да, Джейкоб. Джейкоб. Ну это клево, на самом деле, эти зажигающие патроны. Обалдеть, короче, да, реально, фрукты, пища, которая здесь находилась, какая-то прям жесть. Так, ну что, взломали документы, наверняка с них денежка получит, да, 3000 кредитов мы получили. Так, все, собственно, все, что это весь корабль, который мы здесь видим. Дальше забраться никак. Так что все, вот теперь мы точно зная, что на этом корабле мы все посмотрели, можем уже двигаться дальше. Ну, конечно, вот этот мост идеально подходит сюда. Вот, ну а теперь мы уже поднимемся то, откуда наши злые ребята выбежали. Ну и посмотрим, что там. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying under pressure. Is that a settlement? They better be friendlier than the beach group. I need answers. Я тоже очень надеюсь. А, уцелевшая жертва, все, нормально. No fight from these guys, but they've got the same uniform as the others who attacked us. Все не женского пола. А, типа они разделились на женщин и мужчин. Так. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent. If they were violent, I'd have killed them. But the woman on the beach said hunters were exiled. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face.
He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening here needs to stop. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. Где? Я вообще еду никакой не вижу здесь. I can't talk to you. I don't want punishing. I can't talk to you. I don't want punishing. He has a cruel face. His cruel face. Go away. You are like him. You will keep us here. He keeps us, protects us, and we please him like he demands. The hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited too long. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Так. Подожди. New victims. Not much of a captain if he's got to kill his crew to keep him in line. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Так, ну окей, теперь идем. Что, доктор? Please, here. You could end it. You have his face, but you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read, but this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Сообразительный мужик. Мужик и баб 10. Хитрец. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard? I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week.
about a month after the beacon was repaired. Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. Так, ну хорошо. А где баба-то эта исчезла? Так, ладно, пойдем дальше. Установить таймер на роботе, да? Не такой уж большой взрыв. Really him. Just got free. He's covering his ass. That one corpse is old. A warning. The others are fresher. Maybe a month. The hunters started fighting back. Okay. Threat neutralization initiated. To blame his victims. Stand up! Робот. Так, ну, допустим. О, робот полетел. Requesting assistance. Кто-то в нас еще стреляет. Так, давайте просканируем, посмотрим, что у нас тут находится. Вот патроны, например. Так, двигаемся дальше. Нифига себе, как ты попал. He had his fun. Now he wants out. Son of a bitch. I'll destroy you. Get over here. Геморхер. Знакомая фразочка, знакомая. Throwing people away. This thing is not my father. Обработанный охранник. Откуда у них такой робот? Здорово, мужик.
Ладно, так справимся. Have a nice trip. Target down. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Так, все, музыка закончилась, врагов у нас нет. Теперь можем пробежаться, осмотреться. Собрать патронов. Так, что, нулевой элемент, да? КПК. О, а вот и кто-то стоит. Рональд Тейлор. Собственной персоны. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. Toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the droolers. That was before the hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. There's no way I'm letting this slide, Taylor. A price will be paid. How much? What kind of math can balance these lives? His life isn't worth pulling the damn trigger.
I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Мы могли его убить или посадить в тюрьму, но все-таки вот пусть сидят в тюряге. Хотя, может, лучше было даже убить. Ну ладно, мы не убиваем людей, потому что мы герои. Ну, это выполненная задача, отлично. Давайте продолжим. Сейчас посмотрим, кому мы сможем помочь. Возможно, мы сможем сейчас Миранде помочь, но сейчас глянем, потому что заданий у нас куча. Очень много всяких заданий. Ой. Честно говоря, самая моя нелюбимая часть — это ходить и спрашивать, как отношение и настроение у команды. Чё? Капитан корабля Альянса направляется сюда, чтобы взять под стражу капитана Тейлора и его команду. Когда они прибудут на место, мы уже будем далеко отсюда. Don't even give him the tail lights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did. But I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this? No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we've got work to do. Aye, Commander. Shepard, thanks for the help. Anytime, Jacob. Ну и отлично. Получили еще несколько очков. Так, а все, мы с ним... Thanks for diverting to the Gernsback, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry, it will not affect how I do my job. It's over. I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing. I'm more interested in just ready. Ой. I'm not big We'll talk on. later. Случайно 2 раза фразу нажал. Так. Шкафчик оружия. Нет, это нам не надо. Нам нужно улучшение. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not now. Working on collector data. Have ruled out artificially intelligent virus. Unless it's very intelligent and toying with me. Tests. Anything else? I'll let you work. Блин, все время какую-то фразочку выскажет интересную. Так, исследовательский терминал. Ой-ой-ой, как много всего. ББ для винтовки. Подожди, я что-то не пойму. Это у меня винтовки нет, потому что нельзя или что?
Так, пробивная... Подожди, а что у нас тут? Ну все, да. Пробивная сила дробовика, урон крупнокалиберного пистолета и урон пистолет-пулемета. Вот как раз два этих мне и нужно. Начнем с крупнокалиберки. Во, еще. Это то есть мы улучшаем одно, улучшается далее. Ну он 11 тысяч палладия, нифига себе. Так, время восстановления технических умений всего отряда, длительность технических умений всего отряда. Восстанавливаю, лучше восстановление. Так, что-то мне еще хватит, да, еще хватает. Ну, зато на остальное мне уже не хватает. Сколько? 37 тысяч. Все, понял. Что я сделал? Просто снял с себя это? Ладно. Синтетиком боевой дрон. Временно может действовать только один дрон. Ух ты. Так, ну вот это мы поднимем на максимум, конечно же. Так, механик, да, у нас был? Блин, надо же вообще. Взял все, сбросил. Так. О, и полный у меня появился. Отлично. Ну, а дальше надо будет прокачать, конечно. Как я это умудрился? Подожди, это я нажал прототипы. Так, дабы я случайно там ничего не сломал себе. Так, улучшение. Это нам мне показывает, какие я улучшения, да, сделал себе. Ну, понятно. Окей, окейушки. Ну, видите, что-то апнули себе. Оружие, например, пистолет мы улучшили. Jack would like to talk to you. How is our newest Turian crew member doing? His injuries looked painful. He's been through a lot, and not just physically. There's something about him. I just want to hold him close and whisper, it will be all right. Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of humans and aliens. Intimacy brings understanding. And passion is nice wherever you find it. Character matters, not race or gender. Anything else, Commander? Я бы назвал тебя одним интересным словом, но это будет как-то грубо. Ладно, окей. Джек меня хотела увидеть внизу, да? Встретиться со мной хотела. Окей, блин. Надо, конечно, артефакты. Ой, артефакты, говорю. В общем, надо на планетах искать. Гениально, я бы советовал читать, когда клацаешь. Так. Сколько всякого у меня. Так, Джек. Ну, пойдемте к Джек. Раз она хотела меня видеть. I got thoughts like little bugs crawling in and out of my head. I can't stop them. You know I have a history with Cerberus. You know how far back it goes? I'll listen to anything you have to say, Jack.
Your pal, the elusive man? Never seen him before, but Cerberus raised me. First thing I remember is my cell door in a Cerberus base. They did experiments, drugged me, tortured me. Whatever chance I had to be normal, they stole it by trying to turn me into some super biotic. The doctors, the other kids, every one of them hated me. They let me suffer. What did they hope to gain by torturing a little girl? It was something about pain breaking down mental barriers and how it might clear the way for a more biotic power. I'm sure there was a payoff due at some point, but I wasn't going to see it. I was wired up in a cell. They tortured you just to see if they could make a strong biotic? That's it? Wasn't in a position to ask, Shepard. All I know is a little girl crying in a cell, begging for the pain to stop. You love the power they gave you. They never gave me a choice. You love the power they gave you. Да ёб твою They never мать. gave me a Я choice. случайно. How did you get out of there? There was some kind of emergency, and I made a break for it. The other kids came out of their cells and attacked me. So did the guards. I just killed everything in my way and ran. Guess my biotics had developed faster than they thought. I managed to get a shuttle off the ground. Drifted until a freighter picked me up. The crew used me, then sold me. That's my uplifting escape story. There were other children in the base? I didn't know much about them. I was kept separate. They hated me just like everyone else there. When I broke out, I had to fight through them all. I showed them, but there's a loose end I need to deal with. You're absolutely certain that Cerberus was running the facility? I was a kid, but I wasn't dumb. I know how to listen. It was Маленькая, но не Cerberus. тупая. I don't care how far down the chain it was. They thought they were so clever. Turns out, mess with someone's head enough and you can turn a scared kid into an all-powerful bitch. Fucking idiots. Sounds like they've done a serious 180 since those days. I'm not trying to convince you of something, Shepard. I don't care what they're doing now. I found the coordinates in your files. I want to go to the Telton facility on Pragia where they tortured and drugged me. I want to go to the center of the place, my cell. I want to deploy a big fucking bomb, and I want to watch from orbit when it goes. Attacking our allies is going to derail our mission. Not a smart move. The files say it was shut down after my escape. It's been abandoned for years. They going to care if I blow up a garbage dump? You've lived with this your whole life. Why do this now? Like I said, I found the coordinates in your files. You can't expect me to just sit on information like that. I'll set a course for Pragia. I owe you, Shepard. Опять все герои и этого дали. Shepard. Just checking in, making sure you're fine. I was just sitting here thinking. There's a tank imprint, the battle at Canrum. A dead Turian, stripped. You don't see them out of their armor much. A Krogan boot on his head, and a claw hammer. It's under the brow plate, pulling it back, right? Eyes have gone black, and you see tension in the muscle. You can feel it ready to snap. I get it. Canrum isn't ringing a bell. Death of Shiagar, female warlord. Turians killed her, so they were hunted down and made examples. Even if they won the war, it was the last push before the rebellions ended. Maybe I had to be there, but I don't get the joke. There's no joke. It's just great. It's a Turian, and he's being torn apart for what they did. I felt nothing before, but now I get it. It was a good fight. The enemy was destroyed to punish them all and send a message. I get it. I hate Turians. I thought you'd be glad. Don't start anything with Garrus. I won't have trouble on my ship. I don't hate Garrus. I hate the Turians. Garrus is just one Turian, and he's your clan. No point in ripping his face off unless he turns on me. It's hate, but it's mine. Okir was blind, and he tried to make me the same. But I'm starting to feel what they did.
to see why I should care. Anyway, I'm still figuring where I fit, but it made me laugh. Nothing else really on my mind, Shepard. Блин, оказывается, я вот зря, наверное, про Гаруса начал говорить, потому что мне дали +2 к отступнику. Чертов отступник. Как сделать так, чтобы я не получал этого отступника, а только героя апал себе? Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Can't say I blame Taylor's pop. A man does what he has to do to survive. Ran up against a Batarian camp, not too different from that one. Job was to erase the whole thing from the map. Men, women, and the man in charge. Learned that day that despots are cowards. You show them you're in charge, not them, and they cry like little girls. I was shadowing this rookie on an infiltration run to an Eclipse base on Tatus. Good kid, but he had no business handling a rifle. In the shuttle on the way down, he puked in his helmet. We hit some turbulence, and with all the crap sloshing around, he thought he'd been shot in the head. Went back to the Alliance. Here he's a governor now. I should let you go. Talk more later. Так, ну, в принципе, все, да, мы тут совсем поговорили. Пойдемте к Касуме сходим. Может, что-то она нам интересно расскажет. There you are. Jacob deserves better than a father like that. I probably would have wanted to shoot him too. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. One of the girls in navigation thinks she might be pregnant. Even aboard a Cerberus vessel, life finds a way. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Спасибо о том, что сказал, что кто-то там залетел. Одна из штурмана. Так, ну что, к Миранде, ну, к медсестре, я думаю, нам не надо идти. If we have time, I'd like to go to Ilium and relocate my sister's family. Can you tell me more about relocating? You remember what? There was another reason I went. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. My father, I've tried to keep her hidden without. He's too close. What do you need me to do? Да, посмотрите обязательно на задницу. Вот надо каждый раз приходить сюда, чтобы глянуть, как нас. Верхние ответы. Да я... Мне почему-то иногда кажется, что нижние ответы... Точнее, нижние ответы, это оказывается, что это ответы как раз-таки злодея, отступника. Хотя иногда мне кажется, что это правильные ответы для героя. То есть получается, что верхние ответы всегда для героя, а нижние всегда для отступника. А что же тогда средние ответы получается? Что это? Для чего они? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibration. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Что такое средний ответ? Чё? У вас нет новых сообщений? Жалко, жалко. Ну ладно. Давайте сохранимся. Не туда. Всегда-всегда среднее нейтральное. Ни туда, ни сюда. Типа... Если... Тогда получается, что если я, например, хочу подняться конкретно в героя, я должен в любом диалоге, чтобы там не было из-за ответа, всегда выбирать верхнее, верхнее, верхнее. То есть, чем больше я нажму верхних ответов, тем больше я получу очков героя. Получается так? То есть, например, если я несколько раз щелкнул, например, на верхнее, а все остальное нажимаю на центр, значит, я где-то +2 получу. А если я все время верхнее щелкаю, то там +5, +10 очков героя получу. Так, что ли? Ну, получается. Если я правильно понял.
Так, завербовка, повелитель пламени, артефакт, помочь Джеку, цитадель. В туманности полумесяца вообще столько заданий на самом деле, если так посмотреть. Ну, давайте тогда поможем Джеку. Подожди, а что там еще? А, помочь Миранде еще. Немного утрировано, но да. Иногда не бывает. А, слушай, я вот клянусь, я этого не знал. Я думал, что вариант ответа отвечает как бы за действия соответствующие и ход его истории. Но я как-то не думал о том, что типа нижний ответ это конкретно отступник, а верхний ответ это реально герой. Я вообще об этом не задумывался. Ну ладно, спасибо большое, братишка, за то, что ты мне подсказал. Так, соответственно, что мы делаем? Так, Грунта мы брали, Джейкоба брали, Касуму брали, Джек сейчас участвует, Миранда, Гарус. Мордин вообще, кстати, ни разу не брали. Заид. Так, Джек. Давайте Миранду возьмем. Так, Миранда, потому что... Почему я хочу взять Миранду? Потому что мы с Мирандой только в самом начале ходили, сражались и так далее. Она даже ведь прокачивать, скажем так, всех героев. Вообще Мордина надо прокачать. Это он у меня там стоит, бедный, несчастный. Но с Мордином мы еще походим, повоюем. Так, вот, офицер Цербера надо прокачать. Потому что тут все и здоровье увеличивается, и все. Поэтому это самое важное. Это способности крутые, конечно, вот эти всякие. Но офицер Цербера конкретно тут идет улучшение здоровья и всех умений. Так. Ой, блин, я забыл про Джек. Ладно. Я, в принципе, ею... А, нет, или я и не апал. Ай, ладно, я уже поздно. Поэтому... Поехали. Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah. They build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Get a hold of yourself. It'll be okay. I'm fine. Okay, let's get on the ground. Отряд. Прокачать скиллы. Да, точно. Я и забыл про это. Так, отряд, Джек. 14 очков! А я не прокачивал ее. Вот о чем я и говорю, что жесть. Типа, пропустил в прошлый раз, пропустил в этот. Так, биотические волны сбивают враг. Так, приобрести. Притяжение. Так, эксперимент Джек с уникальным способностью запас здоровья. Здоровье, урон, время восстановления. Вот это подопытное 0 надо улучшить на максимум. Так, яростный адепт. Улучшает биотический... О, даже так, да? Так, яростный адепт и яростный штурмовик. Яростный адепт это... Блин, это дождь немного напрягает. Джек до предела усиливаются и биотические навыки, время их восстановления снижается. Направляет бой, что позволяет увеличить урон нанесения ее оружием. Так, соответственно, что? Либо мощность оружия увеличиваем, либо время восстановления умений. Так, еще раз читаем.
Разрушает... Так, всю свою разрушительную энергию направляет в бой, что позволяет увеличить урон, наносимый ее оружием. То есть конкретно огнестрельным оружием. Значит, нет, нам нужен адепт. Яростный штурмовик нам не нужен. Нам нужны ее способности. Так. Притяжение. Ударная волна. В сторону цели выпускается серия полей. Эффекта масса. Отбрасывай ее. А, у нас всего одно очко. Что я тут смотрю? У нас больше ничего нет. Так. Куда нам топать? Let's just get in there and plant the bomb in myself. I want to watch this place burn. Мне вот этот баг нравится. Или это не баг? Вот я сейчас, если присмотреться, такое ощущение, что дождь находится внутри помещения. Внутри помещения. Вон он, видите? Вон он. Так, ну ладно, это все мои придирки. Так, а если мы ломаем этот терминал, то какие-то двери открываются, да? Ну, давайте откроем двери, которые уже открыты нам. А, даже вот так, да? Даже вот так. Ладно, давайте тогда взломаем заблокированный терминал. Так, взломали мы этот терминал, получили 3000 кредитов и можем идти дальше. Потрясающе. Мне нужно будет собрать, конечно, еще с богатых планет. Sounds like this facility went rogue. You'd like to think that, wouldn't you? He didn't say what they were hiding from the elusive man. I remember escaping to this room, fighting here. I saw sunlight through the cracks in the ceiling. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. Так, ну мы сейчас кого-то обязательно встретим. Не зря же мы пушку подняли. Музыка заиграла. А, мы наверх подняться не можем. Вот в чем дело. Сверху было бы хорошо все видно, но нет. This looks like an arena. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight, filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Narcotics flooded my veins when I attacked. They actually rewarded you for attacking? I still get warm feelings during a fight. Let's keep moving. Hell yes.
Security Officer Zimkel, Telton facility. The subjects are out of their cells. They're tearing the place up. Subject 0 is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides 0 are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin to... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me, the guards attacked me, the automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. О, вот теперь я героя получил. Вот теперь, благодаря тебе, мой милый друг, я знаю, как можно отвечать на вопросы. Это хорошо. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Так, там дверь, она заперта, ее можно открыть, значит, там какая-то комната должна быть. Во, отлично. И теперь пойдем уже вниз. Что они здесь делают? Так, надо подниматься. This was a small facility. A lot of children died here. Even then, they were part of the experiment. Bullshit. I had the worst of it, and I made it out alive. Так, взломали. Еще один доступ. Что нам дадут? 3000. Вот это хорошо, вот это здорово. Так, теперь тут ломаем. Блин, поменьше бы вот этих всяких штукенций, на самом деле. О, я не нажал, оказывается, я промахнулся. Ой-ой-ой, это я, конечно, ошибся. Случайно промахнулся. То есть думал, что нажал, но не нажал. Ну не страшно, не страшно. Так, что, двигаемся? I'm pissed off. I'm a dangerous bitch, but then I'm a little girly. Shh. It's complicated. Let's just go plant that bomb. We're compromised. Enemy down. Так, двигаемся дальше. Что-то не понял, что было. Так, ну тут камера, я не уверен, что в них что-то есть на самом деле. Аптечка. It's a two-way mirror. My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me.
must have come through here when it broke out, but I don't remember it. This is a bad place. Да, ужасное место, просто камера пыток, реально. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. So we'll not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. You can't help what they did to others. You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. You move on, harder and tougher. Уху! Героя! Еще героя получил. Так, ну что, взламываем это. Что-то не найти. А вон она. Труба. Фу, нормально. Хоть я ошибся 2 раза, но просто нажал дважды, случайно рука дернулась. It's all fallen to pieces. The subjects are rampaging and Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... What? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an Alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Герой, это хорошо. Кстати, а можно посмотреть... О. Так я стал смотреть, как я быстро начинаю уже подниматься. Hey, Aresh, it's Kira. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk credits. You promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, we'll put him down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. What are you doing here? First we're gonna kill you. Then we'll see. Watch out! On my order. I can take you on. Nothing can stop us. Так, вначале надо этих варонов убить. Ой, варонов говорю. All squads, form up now. Так, надо обойти. Ой-ой-ой. Драчун! На, просто по лицу. На! Блять, как пиздато. Я вот не знал этого, пока не прочитал, честно говоря. Вот тогда, когда подсказка была. Так, это уже было... Это больно. Надо отойти. Ну ладно. Сдох так сдох. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse. Так, подожди, мы отсюда пришли?
Что значит кнопка? Типа, короче говоря, я сейчас заложу бомбу, а бежать мне надо будет туда. О, патроны. Наконец-таки нашел. Так, ну все, теперь можно... Надежный контейнер. Он не такой уж надежный. О, 3000 кредитов, нормально, нормально. Подожди, я опять запутался, куда мне идти? Я же... Вот тут. Кухня? Типа столовка. Что-то я немножко запутался. Ну, короче, я так понимаю, мне сюда. Come out. We know you're here. Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack. How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew, how to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? You do the same thing to new kids? Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy, and he's never gonna restart this facility. You have to let it go. Your past doesn't have to control you. Fuck. Get out of here. Go. He's not worth chasing. None of it is. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. I used to tie the sheets around my wrists and try to rip them off. I want to stop coming back here. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Ну и, собственно, все. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Нормально, нормально.
Да, это очень удобно, то, что можно зайти на отряд. То есть я, например, пропустил момент того, что где можно было перед началом миссии прокачать способности и сразу же во время игры зажать в отряду и прокачать, соответственно, способности. Вот. Ну и, конечно, удобно, очень удобно то, что я могу выбирать просто конкретно верхние линии, для, ну, если они есть, конечно, чтобы продвигаться по уровню героя. Это очень круто. И я реально этого... Я даже не думал, честно говоря, об этом. Я думал, что ты выбираешь конкретно какой-то из вариантов ответа, какой лучше для тебя, типа, с возможным переходом в какую-то ветку. Вот, это удивительно. Я реально этого не знал. Вроде такая, кажется, элементарная вещь, а вот... Спасибо. Ой, так, ладно, мы сегодня помогли многим людям, кроме Миранды, но мы с ней тоже ей поможем обязательно и прочитаем сообщения, и все это сделаем. Давайте на следующем стриме. На этом пока закончим. Хочется мне сходить покушать, вот, и чайку попить и все такое, потому что, как вы видите, сегодня я чай не приготовил, сам накосячил. Вот. Ребят, я надеюсь на завтрашний стрим, что вы подойдете сюда, именно, вот, так скажем, в нашу маленькую уютную контору, в нашу маленькую студию. Вот. Потому что завтра я надеюсь на челлендж в 24 часа. Вот. Но опять же, не факт, что он будет, но я постараюсь. Вот. Так что зовите друзей, знакомых, близких, собак, кошек и... кого угодно, как можно больше народу. Я очень буду вас тут ждать. И мы будем проходить просто на максимум Mass Effect 2. Я, конечно, уверен, что вряд ли мы сможем пройти полностью игру за это время, но я постараюсь пройти, по крайней мере, хотя бы половину игры, дойти до этой половины. Вот. Но на этом пока закончим, так что увидимся завтра. Всем удачи, всем пока.